munaasibad ballaaran oo lagu xusayo halgankii qadhaadha ee ay dadka reer Somaliland u soo mareen madax banaanidooda ayaa lagu qabtay magaalada Cardiff ee gobolka Wels. munaasibadan ayaa waxa soo qabanqaabiyay jaaliyadaha Somaliland ee ku dhaqan gobolka Wels oo uu hormood u yahay ciid cali salaan sidoo kale muwaadiniin kale oo fara badan oo u dhashay Somaliland oo ku sugan gobolka Wels gaar ahaan magaalada Cardiff. munaasibadan ayaa waxa ka soo qayb galay siyaasiyiin waaweyn oo u dhashay dalka Booqortoyada Ingriiska gaar ahaan gobolka Wels oo sheegay in uu xiriir aad u qoto dheer uu ka dhaxeeyo dalka Jamhuuriyadda Somaliland iyo dalka Booqortoyada Ingriiska gaar ahaan gobolka Wels iyaga oo sheegay xiriirkaasi inuu ahaa mid muddo aad u dheer soo jiray isla markaana maraya maanta meeshii ugu fiicnay taariikh abid. siyaasiyiinta u dhashay dalka Booqortoyada Ingriiska gaar ahaan gobolka Wels ee ka soo qayb galay munaasibadan oo uu hogaaminayo Alan Michael ayaa sheegay in isaga iyo dalka Jamhuuriyadda Somaliland ay isla soo mareen waaye aad u tiro badan isagoo oo ku booriyay hanaanka geedi socodka dimuqraadiyadda Somaliland in uu yahay mid uu ku faraxsan yahay isla markaana si weyn uu u taageersan yahay qaranimada madax banaanida dalka Jamhuuriyadda Somaliland. It is amazing that the country has been both so stable and so successful given the lack of that international recognition. The only lesson I think we can take out of it is the one that Abiy Ahmed is offering us today, and that is the entrepreneurial spirit and the capacity of Somalilanders to be independent-minded, to continue to develop their own solutions to their problems. And it's that, of course, that has won them respect around the world, even if that respect is sometimes grudging. Thank you very much. For those of you who don't know me, I'm Stephen Doughty. I'm the MP for Cardiff South and Penarth, but more importantly, for tonight's purposes, I'm also the Secretary of the All-Party Parliamentary Group for Somaliland in the UK Parliament, which is an incredible group. Alan was instrumental in its operations over many, many years, which brings together members of the House of Commons, members of the House of Lords, and of all parties. And very importantly, we work with all parties in Somaliland and all parts of society. Wonderful, and we should be prepared to help a country like that, which demonstrates that it is able to function in a proper democratic manner. And then over the years as well, and indeed very recently, a couple of weeks ago, I met some more senior officials who come over from Somaliland. And I have to say, I'm always very impressed by these people. They're intelligent people, they understand the nature of governance, they speak like civilized people, which they clearly are, and they deserve to be totally commended. So as a council, we have called on the UK and Welsh governments to recognise the Republic of Somaliland as a sovereign state, and we support the international recognition of the Republic of Somaliland as an independent state. Despite the changes in the UK's relationship with Europe, Cardiff therefore must remain an open, outward-looking and international city, standing by its old friends and looking to make new friendships as well. Our welcome is what we stand for as a city, irrespective of the challenges facing us in the coming months and years. I want to make clear as leader, people from all nationalities, whatever their creed, whatever their race, whatever their religion, will always be welcome here in the capital city of Wales. muwaadiniinta reer Somaliland ee iyagu goob jooga u ahaa xasuuqii ba'na ee taliskii macangaga ahaa ee siyaad barre uu u geystay ummadda reer Somaliland ayaa iyaguna xusay taariikhdii iyo waayihii adkaa ee loo soo maray madax banaanida Jamhuuriyadda Somaliland. Thank you very much for being here. As it is the 37th anniversary of the Lagaga uprising against the government of Siad Barre, I want to give a testimony of what happened during that uprising. I was a student at that time in February 1982. I was a student at Sheikh Bashir High School in Borough. I was 14 years old. That school was built by the British when they were there. It was a women's girls' school at the beginning. But later on it became, both sexes students attended that school. I was 14 years old in the second year of the high school, in February 1982. The process against it, or as it's called, like a tour or stone throwing protest by the students and their teachers, it started in Borough in February 1982. Good evening, ladies and gentlemen.
I'm very glad to speak about the Somaliland past and present. My name is Faisal Aisa, and I'm one of the students who took part in the uprising against Mohammed Siad Barre's regime, 1982. To be honest with you, that was a sad moment to talk about it. As we are all aware, Mohammed Siad Barre was a cruel dictator president who marginalized the whole entire population of Somaliland. Of World Trade paths destined to East Africa, the Middle East, the Indian subcontinent, and the Far East. All these ships load from Europe, from the United States East Coast, and they come through the Suez Canal and the strategic Bab el-Mandeb. That is where Somaliland is located. It can be argued that because of this strategic location, the British government at the time chose to give protection to Somaliland in 1884, thereafter known as the Somaliland British Protectorate. Therefore, I will speak briefly from the period of 1884 to 1991, and thereafter my colleagues will take from there. I will try to be brief but informative. During this period, Somaliland had its ups and downs. The protection period extended from 1884 to June 1960, except for a brief period of about 6 months when the Italians overran Somaliland. galab wanaagsan dhammaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa dabeedna inta dambe waxaan ku hadli doonaa Ingiriisi. We have heard two powerful testimonials, and Hassan already mentioned the background of Somaliland history, and I don't want to depress you anymore after hearing all these powerful testimonials from two students at the time. But I would like to raise our hopes. My part is how Somaliland people recovered from the carnage that happened during that period. In a major gathering on May the 18th, 1991, the North unanimously voided and invalid the so-called Act of Union that Mr. Hassan mentioned, and established the Republic of Somaliland. ugu dambeyntii aqoon-yahan ciid cali salaan ayaa faahfaahin ka bixiyay gabagabadii shirkan iyo sidii uu ku soo dhammaaday, waxaana ka mid ahaa ereyadiisi sidan. caawa halkan waxa ka dhacay waxa weeyaan wax aad iyo aad xaqiiqdii qiimo u leh oo lagu farxo, waayo caawa halkan waxa iskugu yimid dadkeenii community-gii deganaa halkan Cardiff iyo dadkii magaranaysaa Welshka ahaa ee inala soo shaqeeyay, amba journalist aadaan, amba Amnesty International aadaan, amba politicians aadaan, amba academicians aadaan, dadkii ilaa 81 inala shaqeynayay ayaa caawa halkan iskugu yimid. dadku Alan Michael aad bay u yaqaanaan. marka waxa weeyaan caawa halkan waxaanu ka muujinaynay oo taariikhdii laga sheekeynayay ahayd wixii dalkeena ka dhacay Somaliland, sidii loo xaaqay, sidii dhibta loogu geystay. halkan caawa waxa iskugu yimid anigii oo ahaa qolooyinkii ma garanaysaa colkii u faaha ragii dadka ma garanaysaa waqtiga 82gii oo xaqiiqdii 79kii aanu bilawnay ufo. marka waxa weeye waxa joogay markii dhagax tuurkii ay noqotay dhalinyartii dhagaxa tuurtay. burco iyo hargeysaba way joogeen oo kuwii caawa sheegayay oo ka mid yihiin maanta darag waaweyn ay yihiin, taariikhdii bay ka waramayeen. marka waxa weeyaan xaqiiqdii halkan waxaanu ka muujinay in dalka Somaliland sidii loo galay iyo dhibaatadii loo geystay xaq darrada ahayd ee unionkii la galay beenaha wixii oo dhan soo wad dabeetana ay noqotay in loola tagaba diyaarad in lagu xaqo, in la bamgareeyo, in madhab adigu kama sheekayn karno. haddana waxaan soo dhignay sidii aynu uga dabaalanay ee dadkaasi ayadoon cidina caawin ay haddana dib noloshoodii ula soo noqdeen. dalmar warbaahinta qaranka magaalada Cardiff.